Hey guys, this is JR. Welcome back to the show. Today, I want to shed some light on a recent Instagram post by Justin Bieber, who in this post has emotionally owned up to his past misdemeanors, including using drugs, being disrespectful to women, and so on, and in his own words, has become the most hated person in the world. 9月3号，小贾斯汀在 Instagram 上面 po 了一个很长的贴文，里面提到了承认了他过去种种荒唐的行径，他的悔悟，以及他之所以会在一夕之间从一个全世界最爱戴的人瞬间变成了一个全世界最痛恨的人。小贾斯汀今年25岁，他在2007年13岁那一年在 YouTube 上面被发现发迹，然后在隔年出道。他的首张专辑 My World 2.0 在2010年发行，立刻让他大放异彩。他的4张专辑让他获奖无数，他跟 Selena Gomez 的恋情让他们两个被全球关注。他曾经被富比士杂志列为全球最有影响力的名人前10名多达3次。但是小年纪迅速走红，也让他迅速的开始崩坏。2012年他被指控鲁莽驾驶，2013年他在巴西因为喷漆涂鸦被控告毁坏他人财产，2014年他淡洗邻居家，几天之后又在迈阿密酒驾，因而生平第一次遭到警方逮捕。这件事情之后，美国白宫收到超过27万份的请愿，希望将小贾斯汀遣送回加拿大。陆陆续续的还发生了许多负面的新闻，在这边就不多提。2015年他在发行了第4张专辑 Purpose 之后，至今为止都还没有新的专辑作品。而当粉丝们开始敲碗求新专辑的时候，他在今年3月在 Instagram 上面回应说，以下是大意，我整个青春期都在巡回，而你们也应该看得出来，我最后一次巡演并不快乐，我需要时间来解决一些我很根深蒂固的问题。而其实在这篇贴文的几天之前，3月10号他曾经抛出关于他心理健康的讯息，坦言他状况不是很好，需要帮忙，需要大家的祈祷。而就在距今几个礼拜之前，9月3号他 po 出了这则落长多达600多字的贴文。以下我不是按照他文章的顺序来跟各位分享，而是把文章分门别类之后，按照他当前的心情、成名的现象、崩坏的原因以及他的现况这4个部分来跟各位分享。那在贴文的一开头，他提到了他当前的心情，而这也呼应到了他3月10号的贴文，也就是他不是在一个很健康的心理状况之下。It's hard to get out of bed in the morning with the right attitude when you are overwhelmed with your life, your past, job, responsibilities, emotions, your family, finances, your relationships. When it feels like there's trouble after trouble after trouble. Sometimes it can even get to the point where you don't even want to live anymore, where you feel like it's never going to change.I can fully sympathize with you. 之后他提到了他迅速成名的现象，他拥有一切，但是内心感到空虚，无法感到满足。他在年纪很小的时候就得到了这一切，但是因为无法驾驭的关系，让他开始吸毒，在感情的世界里荒腔走板，不尊重女性，变得愤恨不平。他承认他从一个全世界最被爱戴的人之一，一夕之间变成了一个全世界最被讨厌的人。You see, I have a lot of money, clothes, cars, accolades, achievements, awards, and I was still unfulfilled. Everyone did everything for me, so I never even learned the fundamentals of responsibility. So by this point, I was 18 with no skills in the real world, with millions of dollars and access to whatever I wanted. This is a very scary concept for anyone.By 20, I made every bad decision you could have thought of and went from one of the most loved and adored people in the world to the most ridiculed, judged, and hated person in the world. I started doing pretty heavy drugs at 19 and abused all of my relationships. I became resentful, disrespectful to women, and angry. I became distant to everyone who loved me, and I was hiding behind a shell of a person that I had become. I felt like I could never turn it around. It's taken me years to bounce back from all these terrible decisions, fix broken relationships, and change relationship habits. 在文中，小贾也提到了他崩坏的原因。他成长在一个破碎不稳定的家庭，而他自己则是在一个还不懂得谦卑和理性的年纪，就得到了众人的爱戴，因此让他得意忘形。You see, I didn't grow up in a stable home. My parents were 18, separated with no money, still young and rebellious as well. As my talent progressed and I became ultra successful, it happened within a strand of 2 years. My whole world was flipped on its head. I went from a 13-year-old boy from a small town to being praised left and right by the world, with millions saying how much they loved me and how great I was. I don't know about you, but humility comes with the age. You hear these things enough as a young boy and you actually start believing it.
Rationality comes with age, and so does your decision-making process. One of the reasons you can't drink until you're 21. 在文末，他则简短的提到了他现在正在度过他年轻人生当中最美好的一段时期，也就是婚姻生活，因为他身旁有一群不可思议的人正爱着他，而他也持续的在学习婚姻和人生这课题。Luckily, God blessed me with extraordinary people who love me for me. Now I am navigating the best season of my life, marriage, which is an amazing, crazy new responsibility. You learn patience, trust, commitment, kindness, humility, and all of those things it looks like to be a good man. 大致上就是这样子的。这则贴文出来之后，引起了很大的社群媒体、新闻媒体的关注。在底下留言的粉丝或者是艺人们，除了说加油的之外，其实也有蛮多人说，小贾斯汀这样子很坦诚的说出自己不可告人的难堪的过往，其实也是给自己的一些启发。你的意见想法如何呢？记得留言在下面跟大家来分享。至于我个人从这件事情当中得到的学习是显然易见的，小朋友不比大人，太早毫无约束的把这些外在的物质、金钱、名誉、爱情等给他们，这就像是把一台兰博基尼送给一个10岁的小朋友开一样。这不是礼物，这是灾难。所以在这阶段，父母的责任是大的，家庭教育是重要的。我马上联想到的就是小鬼当家的童星 Macaulay Culkin， 还有同样是童星出身的 Lindsay Lohan， 他们两个在年纪很小的时候都成名了，但是他们也同样在年纪很小的时候，家庭里面都出现了一些问题，蛮严重的问题。他们在青春时期都经历过迷惘、荒腔走板的生活，所幸的是呢，他们在成人之后似乎都已经重新步上轨道。特别是 Macaulay Culkin， 他好像在前年还是去年的时候拍了一个怀旧的小鬼当家圣诞节广告。其实看到的时候蛮感动的，看到他重新步上轨道，很替他感到开心。God bless him。至于 JB， 我个人是看到他这几年来的变化，特别是当他在面对狗仔队的时候，感觉他的态度变得比以前更加的成熟许多。你可以在 YouTube 上面输入 Justin Bieber Paparazzi， 就可以看到很多以前的对照影片。现在他也没有再因为惹出什么大麻烦而上头条新闻了。不过当然，就像他自己讲的，他还有很多自己要面对的问题。幸运的是，他现在身旁有一些真的很爱他、很支持的人在旁边，这是他自己说的。最后，我想用一句电影台词来做结尾，但是这部电影的名称我忘记了，所以如果你知道的话呢，拜托一定要留言在下面告诉我好不好？剧情大概是这样子的，有一个很有社会地位的爵士之类的，他为了一个女人的清白辩护，但是最终发现这个女人其实是有罪的，她被骗了，所以最终结局有人来问他说，你会不会后悔为这个女人辩护，搞得你身败名裂？他只回了一句话说，我恨恶罪，但不恨罪人。这情操实在太高尚了，讲到这个我突然觉得自己很废。题外话，知道这部电影名称的话，记得一定要留言告诉我，拜托。那回过来针对 Justin Bieber 呢，他错了，他承认了，他想改变，他还在尝试，所以社会大众可以的话，我认为应该要给他空间和机会。希望他可以像 Macaulay 一样，重新找到生活的重心，重新找回自己的人生方向，最终让社会大众对他的记忆不再是他过往的过犯，而是停留在他过去带给人们的美好。And that's just a little piece of sharing for today. Peace.